Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai. September 8th, 2018, at the Black Sea Festival in Russia. Is your microphone working? Okay, all right. So, today, we are going to be finished with Maya. Сегодня мы разделаемся с Майей. Is that all right? Да? Okay. So, we're going to go through a whole bunch of different tools. Jimmy's mic. Мы поговорим о разных инструментах. Still going off now? Инструменты. Мы сегодня будем изучать инструменты. If we have to, we can switch mics because your mic is more important than mine. And you can take whichever one of these is helpful to you. И вы сможете выбрать тот, который вам покажется полезным. So, Maya is a divine energy. Майя — это божественная энергия. Daiviyesha Gunamayu. It's Krishna's divine energy. Это божественная энергия Кришны. And he says, Duratya, very difficult. И он говорит, что ее очень сложно преодолеть. This energy makes us identify with this body and mind. Эта энергия заставляет нас отождествлять себя с телом и умом. We talked yesterday about this false identification. Мы вчера говорили о ложной самоидентификации. Where I think I am somebody's son, I am somebody's daughter. При этом мы думаем, что я чей-то сын, чья-то дочь. I am a banker, I am an engineer, I am a computer programmer. Я банкир, инженер, программист. I am a liberal, I am a conservative. Я либерал или консерватор. I am outgoing, I am shy. Я застенчивый, я такой смелый с And we людьми. have all of these false identifications. Вот у нас есть много ложных самоотождествлений. Now, what is the definition of Maya? Каково же определение майя?
Krishna says in the 4 key verses of the Bhagavatam В 4 ключевых стихах Бхагаватам Кришна говорит, that if we think something has value если мы думаем, что что-то ценно, and we don't see it in relationship to Krishna, и мы не видим этого в связи с Кришной, we see something separate from Krishna если мы видим что-то раздельное от Кришны, and think, oh, this is something valuable. и думаем, вот это ценная вещь, This will be something that will give me what I want, what I need. вот это удовлетворит мои потребности и желания. So we can also think of what activities do we have problems with Мы также можем поразмыслить, с какой деятельностью у нас сложности, that harden our heart to Krishna. какая деятельность ожесточает наше сердце по отношению к Кришне. Can you get that light? Можно That's right. What activities do we do that make it difficult to connect with Krishna? Какая деятельность не дает нам соединиться с Кришной? Okay, now I'm going to ask you to make a list. Я сейчас попрошу вас составить список, This is just for yourself. лишь для себя. Don't have to show it to anybody else. Не нужно никому его показывать Or talk about it with anybody else. или даже разговаривать. Please make a list of the ways of thinking or ways of behaving Пожалуйста, составьте список того, как вы думаете или что делаете, that you have been struggling with то, с чем вы боретесь, that separate you from Krishna. вещи, которые разделяют вас от Кришны. So we're going to take about 2 minutes. Я дам вам 2 минуты. As we go through this seminar По мере того, как мы будем проходить этот семинар, and we look at different strategies, и мы изучим различные стратегии, you might note which strategy might be best for which thing on your list. вы поймете, какая из стратегий больше подходит для работы над пунктом в вашем списке. Now, our first question is, why? И первый вопрос, почему же? I'm assuming that everybody here wants spiritual life. Я предполагаю, что все здесь хотят духовной жизни. Who here would like to fall in love with Krishna? Кто здесь хочет влюбиться в Кришну? So then it's a very interesting question. Тогда вопрос очень интересен. If we want to fall in love with Krishna Если мы хотим влюбиться в Кришну, and play with Krishna играть с Кришной, and dance with Krishna, танцевать с Ним, who here thinks Krishna is very attractive? кто думает, что Кришна привлекателен? So why do we do things that separate us from Krishna? Так почему же мы делаем вещи, которые отделяют нас от Него? On one sense, it doesn't make any sense. Ну, в каком-то смысле это бессмыслица. It's very bewildering. Это ставит нас в тупик. In fact, Arjuna asked this question. На самом деле Арджуна задал такой вопрос. Why do I do things I don't really want to do? Почему я делаю то, что я вроде не хочу делать? It's quite confusing. Это вводит нас в замешательство. So there may be some pressure from other people. Бывает давление со стороны других людей. Maybe people at work. Возможно, людей с работы.
I was talking with one of my very good devotee friends, Я говорила с одним очень своим хорошим другом преданным. and she works at a regular job. Она работает на обычной работе. She's a professor of mathematics at a university. Она профессор математики в университете. So her Guru Maharaj told her she always has to wear tilak. И ее Гуру Махарадж сказал ей всегда носить тилак. So she wears tilak to work. И она ходит с тилаком на работу. So one other devotee was arguing with her И вот один другой преданный спорил с ней. and saying, "Don't people think that's very strange?" Ну разве люди не думают, что это очень странно? And she says, "So many people have tattoos on their faces." Она сказала, ну у стольких людей татуировки на лице. She said, "But actually what people think is the most strange." Но на самом деле самая странная вещь, которую думают люди, She said, "It's not my tilak." это не тилак на самом деле. She said, "It's that I don't drink." Это то, что я не пью. She said, "Not only do I not drink alcohol, I don't even drink coffee. Я не только не пью алкоголь, я еще и кофе не пью. I don't even drink tea." И чай. And everyone at work thinks this is very strange. И на работе все думают, что это очень странно. And they are always asking me, "Why don't you drink?" И они всегда спрашивают, почему ты не пьешь? There may be pressure from our family. Бывает давление со стороны семьи. Why don't you do this? Why don't you do that? Почему ты не делаешь то, сё? Or pressure from our family to try to be a big success in the world, Или давление со стороны семьи, чтобы преуспеть в этом мире. which is drawing our time and our attention away from Krishna. И это забирает наше внимание и время от Кришны. When I joined the Hare Krishna movement, my father was very favorable, very excited. Когда я только присоединилась к движению сознания Кришны, мой отец был за. He said, "I'm so happy you're looking for God." Он сказал, я так счастлив, что ты ищешь Бога. And my mother was furious. Моя мама была в ярости. Especially when I was living in an ashram Особенно, как когда я жила в ашраме and just selling books on the trains. и просто распространяла книги в поездах. She couldn't deal with it at all. Она не могла с этим примириться. You know, her friends would say, "What's your daughter doing?" Ее друзья спрашивали, что делает твоя дочь? You know, she's living in a closet in a Hare Krishna temple and selling books on the trains. Ну, она живет в кладовке в храме Харе Кришны и продает книжки в поездах. My mother was from a kind of aristocratic family. Моя мама была из такой аристократической семьи. So after we had our own house И после того, как мы обзавелись своим домом, and we had a car у нас была машина, and my husband had a regular job у моего мужа была обычная работа, and then I was running a school for the children. а я управляла школой детской. Then she said, "Oh, at least you're a little normal." Мама сказала, ну теперь ты хоть немножко нормальная. You know, but before that there was all this pressure from the family. Но до этого со стороны семьи было вот это сильное давление. If we're in school, maybe there's pressure from the other students. Если мы учимся, может быть давление со стороны других учащихся. Now, I hate to say this, but maybe even from other devotees. И как бы не прискорбно это было, но бывает и давление со стороны других преданных. I'm sorry to have to say that. Простите, что я сказала это. But maybe sometimes the other devotees are not the best of association. Но бывает, что другие преданные — это не лучшая компания. Even if they're not pressuring us to do grossly sinful things. Даже если они не подталкивают нас на грубые материалистичные вещи. They may be engaging us in criticism and Vaishnava parad. Они могут задействовать нас в критике и вайшнава-парадхах. And then we have our own self. И потом есть и мы сами. Bad habits from before we became devotees. Дурные привычки из жизни до сознания Кришны. Our own mind. Наш собственный ум. Our own unfulfilled desires. Неисполненные желания. Maybe what's pushing us is ourself. Возможно, нас подталкивает само «я». So these are the causes. Таковы причины. Karana guna sangasya. Some sort of association. Это все какие-то виды общения. All right, now we're going to look at some solutions. И теперь мы поговорим о решениях. Now, I'm sure many of these you have heard before. Я уверена, что о многих из них вы знаете. Some of them maybe you've heard before, but you haven't really thought about what they mean. Возможно, о некоторых вы слышали, но не задумывались, что они значат.
Some of these are more suitable for certain persons, Некоторые из них подходят для конкретных целей, some for others, для других другие. some for certain kinds of Maya, and some for other kinds of Maya. Одни для одного вида майя, другие для другого. We're going to start with the highest level Мы начнем с самого высокого уровня and go down to lower и levels. будем идти ниже. By that I mean we're going to start with things that are completely spiritual, Я хочу сказать, что мы начнем с абсолютно духовных вещей, and then we're going to go down to things that are just practical. а потом будем спускаться к практическим. Because some Maya you can deal with just by moving your furniture around. Потому что с некоторой майей можно разделаться, просто переставив мебель дома. Seriously. Я не шучу. Turning off your Wi-Fi at night or something. Выключать Wi-Fi на ночь. So sometimes it's just a practical solution. Иногда есть весьма практичные решения. Everything doesn't require some big spiritual change. Не все требует огромных духовных перемен. So we're going to start with the big spiritual stuff. Так вот, мы начнем с больших духовных вещей. САДХУ-САНГА. САДХУ-САНГА. If you have association with devotees Если у вас есть общение преданных, who encourage you to be Krishna conscious которые вдохновляют вас на то, чтобы быть в сознании and Кришны, don't encourage you to be in Maya, и не поддерживают вашу майю, you are more likely to be Krishna conscious. тогда вероятность, что вы будете в сознании Кришны, больше. You all know that. Вам всем это известно. That's why we have this society. Для этого есть это общество. But it's also the quality of our association. Но имеет значение качество общения. Srila Prabhupada wrote to my god sister Yamuna, Шрила Прабхупада написал моей сестре в Боге Ямуне: if two people are compatible, they can make very good advancement. если два человека совместимы, они могут хорошо продвигаться. And if 200 people are not compatible, nobody will make any advancement. А если есть 200 людей, они все несовместимы, то никто никуда не уйдет. Search out devotees who will really inspire you. Ищите преданных, которые вас правда вдохновляют. Maybe pray about it. Даже молитесь об этом. They don't have to live in your same geographical location. Им не обязательно жить в одной географической области с вами. You can make a little email group Можете создать группу по имейлу, or WhatsApp group. группу в WhatsApp. You can have virtual connection. У вас может быть виртуальное общение. So a few years ago, some friends of mine made a little electronic group. Несколько лет назад мои друзья создали электронную группу, And we only share things from the Shastra. и мы там говорим лишь о шастрах. We don't talk about our families Мы не обсуждаем там свои семьи, or our work работу, or our health, здоровье. anything like that. Ничего такого. Oh, I read this in the purport. О, я прочитал вот это вот в I комментарии. had this wonderful experience in Japa. Я испытал вот это за джапой. Just completely Krishna Katha. Только Кришна Катха. Now, sometimes we communicate with each other separately, Иногда отдельно мы общаемся друг с другом. and we may talk about something practical. Мы можем обсудить практические вопросы. But we have this forum where it's just enlivening about Krishna. Но у нас есть вот эта вот группа, в которой мы только поддерживаем свое сознание Кришны. Sometimes devotees have japa groups Иногда у преданных есть группа джапы or groups where they share some pastimes of Krishna. или группы, где они беседуют о играх Кришны. I was recently visiting a family who live in a very remote area. Недавно я посещала семью, которые живут в очень удаленной местности. They live on a little island. Они живут на маленьком острове. It's about 45 minutes drive to the nearest preaching center. И до ближайшего проповеднического центра 45 минут на машине. No other devotees live around them at all. Возле них никаких преданных, Just husband, wife. просто жена и муж. And when I was visiting them, all they talked about was Krishna. И когда я навещала их, они лишь и говорили о Кришне. Like 80%. 80%. It was amazing. Было потрясающе. And I said, you both must read the books a lot. И я сказала: вы, наверное, оба много читаете. They said, maybe half an hour a day. Они сказали: ну, может, полчаса в день. I said, so what are you doing? Так что ж вы делаете? They said, we are always hearing. Мы всегда слушаем. So in the middle of their house, they had a computer set up. И вот посреди их дома был компьютер.
And it was playing live classes from all over the world. И с него играли лекции в прямом эфире из разных уголков мира. Classes, kirtans, Киртаны, лекции, all day. целый день. And audiobooks. Аудиокниги. And the house was just filled with transcendental sound all day long. И на протяжении всего дня дом был полон трансцендентного звука. There's another family whose home I visited a few years ago. И есть другая семья, которую я навещала несколько лет назад. They were about an hour and a half drive from the nearest temple. И они жили примерно в 1,5 часах езды от ближайшего храма. And every morning before work, the man went to Mangal Artik in Mayapur. И перед работой каждое утро муж ходил на Мангал-арати в Майяпур. But he was in America. Но он был в США. And I said, have you ever been to Mayapur? Я спросила, ты бывал в Майяпуре? No. Нет. And I know devotees who go to many morning programs throughout the day. Я знаю преданных, которые за день посещают множество утренних программ. Somehow to get association with devotees in a way that enlivens you. Так что заполучите общение с преданными, такое, которое вас вдохновляет, Where we feel inspired. когда в вас пробуждается жизнь. And if possible, where we can have some activities together. И если есть возможность, то занимайтесь совместной деятельностью. Okay, actually what I want to do is there somebody who has beautiful Russian handwriting that could write on the board? Кто-то красиво пишет по-русски, кто смог бы писать вот здесь. So if you could just write, number 1, association with devotees that enlivens you. Номер 1 — общение с преданными, которое наполняет вас жизнью, оживляет вас. All right, our second one. Association with devotees that enlivens you. Our second one. Второй пункт. Now we talked about this yesterday. Вчера мы говорили об этом. And wow, this is such a big difference. И это делает такую огромную разницу. Changes everything. Меняет все. Change your identity. Поменяйте свое самоотождествление. Why do we do things opposed to Krishna? Почему мы делаем вещи, которые идут вразрез с Кришной? Just sit here. Thank you so much. Because we think these things will make us happy. Потому что мы думаем, что эти вещи сделают нас счастливыми. That means I'm defining the wrong self. Это значит, что я отождествляю себя с ложным «я». I'm thinking I'm a material being. Я думаю, что я материальное существо. Well, if I'm a material being, Но если я материален, naturally I have to do material things естественным образом я должен делать материальные вещи, in order to be happy. чтобы быть счастлив. If I'm a spiritual being, А если я духовное существо, why would I want to do material things? то зачем же мне делать материальные вещи? This is not so difficult. Это не так и сложно. We talked a little bit about this yesterday. Мы чуть-чуть говорили об этом вчера. All the labels we have for ourselves. Все ярлыки, которые мы на себя навешиваем. Instead, we want just Jivara Swarupaya Krishnara Nitadasha. I am Krishna's servant. А на самом деле мы лишь слуги Кришны. Okay, you might say, Urmila, that's way too theoretical. Вы можете сказать, Урмила, но это совсем теория. Okay, let's go through how this works. Хорошо, давайте посмотрим, как это действует. So you might have heard me explain this before. Вы уже, наверное, слышали, как я это объясняю. So think I am an employee in Krishna's company. Думаем, я работаю в компании Кришны. So what does Krishna's company sell? What's the product? Каков продукт, что продает компания Кришны? Krishna Prema, Кришна прямо. love of God. Любовь к Богу. Is that a nice product to sell? Хороший товар. Are you happy to sell that product? Вы бы счастливы были продавать такой? Yes. There's a very good salary too. И зарплата отличная. You get to taste what you sell. Вы можете сами пробовать то, что продаете. And that's my only job. И вот это моя единственная работа. I don't have any other job. У вас нет больше никакой работы. But yes, I do.
Ну, есть, конечно. I have parents, У меня родители, I have a spouse, супруга, дети, children, brothers and братья и sisters. сестры. I go to work, Хожу на I работу, make money, I зарабатываю, take classes, я учусь, I have to take care of my house. мне нужно о доме I have so заботиться. many other У jobs. меня есть столько разной работы. How do you say that's my only job? Как можно говорить, что вот это единственная So I работа? like to think of this like being a secret agent. Так что я люблю представлять это как работу секретного агента. When I was a kid, I always wanted to be a secret agent. Когда я была ребенком, я всегда хотела быть тайным агентом. So a secret agent always has a cover identity. У тайного агента всегда есть прикрытие его, как это, личина некоторая. Is that, yeah? Окей. Okay. So let's say that I was going to go to North Korea. Скажем, мне нужно в Северную Корею. I don't go there and say, I'm a Russian spy. Я же не иду туда, не говорю, я русская шпионка. I say I'm a music teacher or something. Я говорю, да я музыку учу. And then I try to be a good music teacher. И я стараюсь быть хорошим учителем музыки. So in this world, we have this cover identity. И вот в этом мире у нас есть вот это личина, прикрытие наше. But it's not my real identity. Но это не то, что я есть на самом деле. Everybody that I meet, Все, кого я встречаю, either they're a coworker in the Love of God company, даже пусть это мой коллега в компании по продаже любви к Богу, or they're a supervisor, или мой начальник, or they're a customer, или клиент, or they're a potential customer. или потенциальный клиент. Maybe right now they shop in the Illusion Mall. Возможно, сейчас они делают покупки в торговом центре «Иллюзия». And that's my only relationship with them. И вот таково мое отношение с ними, единственное. Everything else is just a cover. Все остальное лишь прикрытие. If I work at a bank Если я работаю в банке, and I have a boss at the bank, у меня есть начальник в банке, in Krishna's company, maybe he's my potential customer. в компании Кришны он может быть моим потенциальным клиентом. Then when I deal with everyone И когда я имею дело со всеми and everything, и со всеми вещами, the person I'm trying to make happy тот, кого я стараюсь осчастливить, is my real boss, это мой настоящий начальник. Krishna. Кришна. Now, is Krishna everywhere? Кришна, он повсюду? Some of you are not sure. Кто-то не уверен. Is Krishna everywhere? Кришна повсюду? Is he in my heart? Он в моем сердце есть? Ishwara Sarvabhutanam Hrideshara Junatistati. Can he see everything I'm doing? Может ли он видеть все, что я делаю? Can he hear everything I'm doing? Может ли он слышать все, что я делаю? Does everything belong to him? Все ему принадлежит, Everything is part of him too, right? и все является частью его, не так ли? Yeah? Can Krishna feel how I'm touching this chair? Кришна может почувствовать, как я касаюсь этого кресла? Can he feel it or no? Может ли он? Just try to make Krishna smile Просто постарайтесь сделать так, чтобы Кришна улыбнулся in everything we do. всему, что мы делаем. So we all know how to do this. Мы все знаем, как это сделать. Let's say I am talking to you, Скажем, я беседую с вами, but actually I want to impress you. но на самом деле я хочу произвести впечатление на вас. Do you ever do that? Вы так делаете? You deal with one person because you're trying to impress somebody else? Вы говорите с кем-то, а пытаетесь произвести впечатление на другого. Yeah? Sometimes we do that with Krishna. Иногда мы так делаем с Кришной. You know, I'm worshiping Krishna, Мы поклоняемся Кришне hoping the other devotees will be impressed. и надеемся впечатлить других преданных. So reverse it. Вот поменяйте их местами. Deal with people so Krishna will be impressed. Имейте дело с людьми так, чтобы Кришна впечатлился. How can I make Krishna smile? Как же я добиваюсь улыбки на лице Кришны?
I am simply a spiritual being. Я лишь духовное существо. All right, now this one is really a lot of fun. А вот этот пункт очень веселый. This is where we get the real taste. Вот здесь мы Write this down. Change our identity. поменять самоотождествление на слугу Кришны. So one of my favorite parts of Srila Prabhupada's books is the preface to the Nectar of Devotion. Одна из моих любимых частей из книг Шрила Прабхупады — это предисловие к нектару преданности, Where Srila Prabhupada says that everything everyone is doing, they're trying to taste some rasa. и Шрила Прабхупада там говорит, что все, что люди делают, они делают это, чтобы испытать некоторую расу. So I don't have a laser pointer for the screen, У меня нету лазерной указки, but if you look at it carefully, но если вы приглядитесь, you'll see how all these spiritual rasas вы увидите, как все духовные расы have some material reflection. имеют материальное отражение. Are you able to see that Вы видите on the screen? на Да? экране? So this picture is just showing 5 rasas. Эта картинка изображает 5 рас. Actually, there are 12 На rasas. самом деле их 12. So what are the 5 main rasas? Каковы же 5 главных рас? Шанта, Дасия, Ватсалия, Сакья и Мадхурия. Okay, so let's say this in Russian. Давайте скажем по-русски. So adoration, Adoration. adoration, yes. Обожание. Peacefulness, adoration. Да, обожание и Service. умиротворение, нейтральная раса, служение, Дасья, Friendship, дружеская раса, parental, родительская and romantic. и романтическая, And what are the любовная. 7 secondary rasas? Каковы же 7 вторичных рас? Рыцарская, chivalry. Chivalry. Chivalry has 4 subparts. У рыцарской расы еще есть 4 подрасы. You can look that up later. Можете потом посмотреть их. What else? Еще. Sorry? Compassion. Сострадание. That includes sadness and grief. Это включает в себя горе и грусть. What else? Еще. Amazement, изумление. Yes, wonder and amazement. What else? Еще. Laughter, something about. Yes, comedy and joy. Да, комедия, радость. Jealousy. Well, anger. Это как Anger. злость, зависть, ревность как злость идет. 2 more. Еще 2. Fear. Fear and 1 more. Страх. Да, и одна еще. Ghastliness, horror, disgust. Это отвращение и ужас. So everything we're doing is to try to enjoy one of those or some combination. И все, что мы делаем, это пытаемся наслаждаться какой-то из этих рас или их комбинацией. You can say, well, how does anyone enjoy Вы sadness? можете спросить, ну как можно наслаждаться грустью? But people go to watch sad movies. Но люди же ходят на печальные фильмы. Yeah? Oh, it was such a good movie. Какой был фильм? And they enjoy getting scared. И им нравится пугаться. They go on these scary rides. Они на горки вот эти аттракционы ходят. So this takes a little introspection. Так что здесь нужно немножко поразмыслить. Please listen very carefully. Пожалуйста, послушайте внимательно. Often when we're doing something that is Maya, often Зачастую мы делаем вещи, которые являются майей. we convince ourselves that we don't really want to be doing it, Мы убеждаем себя, что на самом деле нам не хочется этого делать, that we're being forced, что нас принуждают, that we actually don't like it. что нам это не нравится. But you know what? Но знаете что? If we're doing it, it's because we're enjoying it, Мы делаем это, потому что мы наслаждаемся этим. or at least we're hoping to enjoy it. Или, по крайней мере, надеемся на наслаждение. So this
step requires some honesty. Так что на этом шаге нужна честность. And truthfulness is always a good thing. И правдивость — это всегда хорошо. So you look at this thing you're doing. Так что посмотрите на то, что вы делаете. What rasa am I trying to get out of this? Какую же я расу пытаюсь извлечь из этого? You ask yourself, what am I enjoying or hoping to enjoy from this behavior? Спросите себя, ведя себя таким образом, как я наслаждаюсь или как я надеюсь получить наслаждение. And then look for that in Krishna. И затем найдите это в Кришне. There's one lecture where Prabhupada is talking about the rasa of horror or disgust. Есть одна лекция, в которой Прабхупада говорит о расе ужаса или отвращения. People who like to watch things about killing and violence. Люди, которые любят смотреть про насилие, убийство. Not chivalrous fighting. Это не рыцарское сражение. And he said, if you really want to enjoy horror, И он говорит, если вы правда хотите насладиться ужасом, who should you meditate on? на кого нужно медитировать? Nrsimhadev, yeah. На Рисимхадев. Maybe also Parasuram. Возможно, и Парашурама. And Krishna sometimes makes these rivers of blood in his fighting. И иногда Кришна в своих сражениях устраивает реки крови. So you think, it's hard to see that one, but you think, what is it that I am trying to enjoy? Вот, сложно увидеть, но постарайтесь. Чем же я хочу насладиться? And enjoy that in Krishna consciousness. И насладитесь этим в сознании Кришны. Srila Prabhupada says, instead of trying to enjoy separately, Шрила Прабхупада говорит, вместо того, чтобы наслаждаться раздельно, we should enjoy through Krishna. вы должны наслаждаться через Кришну. So this is very effective. Очень эффективный метод. Okay? So Пункт 3. taste the spiritual rasa instead of the material rasa. Вкушать духовную расу вместо материальной. No. You could also put down get a higher taste. Вы можете также записать себе получить высший вкус. Okay, we're going to go to our next one. А мы перейдем к следующему. Now that the sun's out, it's very difficult to see this. Да, к сожалению, солнце вышло, теперь плохо видно. So that's supposed to be the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of ignorance. Предполагается, что там гуны благости, страсти, невежества. So Krishna says something very interesting in the 14th chapter of the Bhagavad Gita. В 14 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит очень интересную вещь. He says we should not hate or desire Он говорит, мы не должны ненавидеть или желать illumination, attachment, and delusion. Просветление, Illumination, Просветление. attachment, and delusion. привязанности и заблуждения, When they appear, когда они появляются, or long for them when they disappear. или скучать по ним, когда они уходят, Knowing that the modes alone are active. зная, что при этом действуют лишь гуны. We should remain neutral. Мы должны оставаться нейтральными. And he says a very similar thing in the second chapter. И он говорит подобную вещь во 2 главе. So I'm sure all of you know that part of the second chapter of the Bhagavad Gita, Я уверена, все из вас знают эту часть 2 главы Бхагавад-гиты. where you think about some sense enjoyment, Вы думаете о каком-то наслаждении чувств, then you get attached, привязываетесь, then you lust after it, потом вы жаждете этого, then you get angry, потом злитесь, then you forget everything you've known in spiritual life, потом забываете обо всем в духовной жизни, and you lose your intelligence, лишаетесь разума and you end up falling into something materialistic. и в конце концов падаете в нечто материальное. Yes, everybody remembers those verses? Все помнят эти стихи? It's Bhagavad Gita 2:62 and 63. Это Бхагавад-гита 2.62-63. How many of you are familiar with those verses? Кто из вас знает стихи эти? Maybe just in Russian, it doesn't mean Sanskrit. How many of you know the verses at least in Russian? Кто из вас эти стихи знает хоть на русском, пусть не на санскрите? Do you know that famous drawing? Вам известен такой популярный рисунок? Looking at, thinking about, lusting over, getting angry. Что вы смотрите на что-то, думаете об этом,
потом вожделеете это, злитесь. Are you familiar with that painting? Знаете картину такую? Yes? No? Yes? So I think we hear about that a lot. Я думаю, мы часто об этом слышим. How do we fall down? Это как мы падаем. But the next verse gives us the solution. Но в следующем стихе содержится решение. In Bhagavad Gita 2:64, В Бхагавад-гите 2.64. where Krishna says, "Be free of attachment and aversion." Кришна говорит: освободитесь от привязанности и от отвращения. Krishna also says a very similar thing in the 70th verse of the 2nd chapter. И Кришна говорит подобную вещь в 70 стихе 2 главы. He says, just like a river goes into the ocean, Он говорит потом тому, как река впадает в океан, but the ocean isn't disturbed. но океан это не тревожит. Sometimes we think that if I become Krishna conscious, all desires and urges will just go away. Иногда мы думаем, если я просто приду в сознание Кришны, все мои желания и такие потребности исчезнут. And until they go away, А пока этого не случится, we may think, мы можем думать: I only have two choices. у меня есть только два выбора. I have to either follow my desires Я либо должен потакать своим желаниям, or repress them. или подавлять их. My dear friends, that is not true. Дорогие друзья, это неправда. That is not the teaching of Krishna in the Gita. Кришна в Гите учит не этому. There is a third choice. Есть третий выбор. We do not either have to express our desires or repress them. Выражать наши желания или подавлять их — это не единственные варианты, не только два варианта наших. We can be neutral. Мы можем оставаться нейтральными. One who is fully Krishna conscious Тот, кто пребывает в полном сознании Кришны, is not repressing desires. не подавляет желания, And one who is fully Krishna conscious in this world, а тот, кто находится в полном сознании Кришны в этом мире, it's not that there's no effect of desires or thoughts. не то чтобы effective, It's not that they're not there. не то чтобы у него нет никаких желаний. It's that they're neutral. Эти люди, они пребывают в нейтралитете. Think about if you're walking through a shop Представьте, что вы идете по магазину, and they're selling television sets. и они продают телевизоры. And they're showing different scenes on the television sets. И на этих экранах разные сцены. So you see them, Вы видите их, but you're not emotionally involved. но эмоционально вы не вовлечены. You're just walking past. Вы просто проходите по магазину. Prabhupada gives the example of a business person riding in the car Прабхупада приводил пример бизнесмена, который едет в машине. with a driver. У него водитель. So, maybe not be a man. The business person, Prabhupada says, knows how much fuel is in the car. И вот этот бизнесмен знает, сколько в машине топлива. Или бизнес-леди. Maybe business lady. I bet you we have some business ladies here. Я уверена, что здесь есть бизнес-леди в зале. So Prabhupada says the business person knows how much gas is in the car, how much fuel is in the car, И вот этот человек бизнеса знает, сколько топлива в машине and which way the car is going, и куда едет машина. but they're absorbed in their own business. Но ум их поглощен собственным бизнесом, They're not absorbed in the car. а не вот этой машиной. Does this make a little bit of sense? Вам понятно это хоть немножко? When some desire for something wrong comes into our body or mind, Когда желание чего-то дурного приходит в наше тело, в наш ум, do not embrace it and do not hate it. не прижимайте его к груди и не ненавидьте его. You can notice it. Вы можете отдать себе отчет в этом желании. Oh, I have a material body and mind. Да, у меня материальное тело и ум. Naturally, there'll be some thought, some desire, Естественным образом у меня будут мысли, желания. but I don't have to feed it, Но я не должен подпитывать их and I don't have to kick it. и не должен пинать их. I can ignore it. Я могу их проигнорировать. I can just let it go. Я могу просто отпустить их.
I can think of it, we think that the desires are holding us, Мы думаем, что желание держит нас, but actually we are holding them. но на самом деле это мы их держим. And if I push them away, I'm still holding them. И даже если их отталкиваю, я все равно держу их. Bhaktisiddhanta said that we're holding on to a tree, Бхактисиддханта говорил, что мы держимся за дерево saying, please, let go of me. и говорим: пожалуйста, отпусти меня. But we're holding it. Но это мы и держим дерево. All these desires, all these material emotions, Все эти желания, материальные эмоции, if we stop holding them, если мы прекратим держаться за них, we realize they're not holding us, мы поймем, что они нас не держат, and we can let them go. и мы можем отпустить их. This is very powerful. И это очень мощный метод. You don't have to be a very advanced devotee to do this. Чтобы сделать это, вам не нужно быть продвинутым преданным. Krishna says it's possible by constant practice and by detachment. Кришна говорил, что это возможно постоянной практикой и непривязанностью. Okay. Now we're going to more psychological and practical solutions. А теперь мы перейдем к более практичным психологическим решениям. So it's number 4. Oh, yes. Detachment. Непривязанность. Let it go. Отпустить желание. So, something practical is do something better. Нечто практичное. Займитесь чем-то получше. Do something better Делайте что-то получше. where you can't do the bad behavior at the same time. И когда вы это делаете, то вы не сможете делать плохие вещи в то же время. So, you know, Krishna talks in the 6th chapter about that even yogis need recreation. В 6 главе Кришна говорит, что даже йогам нужны какие-то, такие сторонние занятия для отдыха. Have some positive spiritual recreation. Вот найдите себе позитивные духовные занятия в свободное время. Or take up a spiritual hobby. Или найдите себе духовное хобби. Maybe you like making clothes for your deities. Может быть, вам нравится шить одежду божествам. I like taking the translations of verses and putting them into poetry. Я люблю брать переводы стихов и писать их в стихотворной форме. That has the same meter as the original Sanskrit verse. И чтобы у них был такой же размер, как и у изначального стиха на санскрите. And I like making multimedia presentations. И я люблю делать мультимедиа презентации. Find some hobby, Найдите себе хобби, some spiritual hobby. духовное хобби. So some spiritual recreation, some spiritual hobby Так что духовное времяпровождение, духовные хобби that you can do instead of the thing that's pulling you down. — то, что вы можете делать вместо вещей, которые стягивают вас. So spiritual recreation or hobby. Так что духовное времяпровождение, хобби. Now this next one is to understand the psychology of habits. И следующий пункт — это понять психологию привычки. If we have some problem that's become a bad habit for us. Если у нас есть проблема, которая стала вредной привычкой, So psychologically a habit can be understood as having 3 parts. и психологически у привычки есть 3 части. There's some circumstance that communicates to us, okay, it's time to do this thing. Есть какое-то обстоятельство, которое говорит нам: вот пришло время заняться этим. Maybe it's a certain time of the day. Может быть, это время дня. Maybe it's a certain emotional mood. Может быть, определенное настроение, эмоции. Maybe it's a certain place. Может быть, место определенное. And that gives us an impetus. И это дает нам стимул. Then there's the behavior that we do. Потом есть поведение, то, что мы делаем. And then there's the satisfaction that we get from it. И третье — это удовлетворение, которое мы извлекаем. So to use this solution, И чтобы использовать вот это решение, one may have to experiment a little возможно, вам придется поэкспериментировать, to find what is the impetus, чтобы обнаружить, каков вот этот стимул, толчок первый, to understand the behavior, чтобы понять ваши действия, and to поведение understand the reward. и понять вознаграждение. So just a very simple example. Вот один простой пример.
There was this one man who was gaining a lot of weight. Был один человек, он набирал много лишнего веса. And he realized the problem was that every afternoon at work, he was going and eating some dessert, some cookies. И он понял, что проблема в том, что каждый день на работе, в ланч он шел и кушал десерт, печенье. So he was trying to figure out what was the impetus. И он пытался все разобраться, каков же толчок к этому. And after some investigation, И проведя расследование, he realized it was a time. он осознал, это время. That he would eat this dessert every day between 3 and 3:30. Каждый день в 3-3:30 он ел десерт. Then he was trying to figure out what happiness am I getting from this. И потом он попытался поразмыслить, а какое счастье я от этого получаю. So we tried substituting different activities. И мы попробовали подменить действия. Instead of a cookie, he tried eating an apple. Вместо печенья он пытался кушать яблоко. Instead of eating anything, he tried to go for a walk. Либо вместо того, чтобы кушать, он шел на прогулку. Or he tried just visiting with his other workers and talking to them. Или он пытался идти к своим коллегам, беседовать с ними. And he found out that what he really wanted was some time with his friends. И он выяснил, что на самом-то деле он хотел немножко времени провести с друзьями. Because when he went to eat, his friends were also there. Потому что когда он шел кушать, его друзья были там. And he found that if he just spent time with his friends, he didn't need to eat. И он обнаружил, что если он просто общается с друзьзями, ему и не нужно кушать. So sometimes by analyzing our habit, И вот так иногда, проанализировав привычку, we can find what is the cue in our environment that gets us to have that bad habit. мы можем обнаружить, какое обстоятельство, какой факт в нашей среде подталкивает нас And к then действию. find something more positive that satisfies the same desire. И можем найти нечто более позитивное, что удовлетворяет нашу потребность. So analyze the habit Так что проанализировать привычку and get a different, и something different for the same reward. найти нечто другое с таким же вознаграждением. All right, now this is an interesting one. И вот это очень интересный пункт. Reward yourself when you're not doing the Maya. Вознаграждайте себя, когда вы не заняты майей. So here we have these brothers are fighting, Здесь у нас братья дерутся, and then we give them a reward when they're being nice. но вознаграждаем мы их, когда они ведут себя хорошо. So anytime you don't do the bad behavior, Так что каждый раз, когда вы не делаете что-то вредное, give yourself some kind of a reward. вознаградите себя как-то. It can be something very simple. Может быть, совсем простая вещь. Set aside, 50 rubles for something you want to buy. Отложите себе 50 рублей на какую-то покупку. Eat something sweet. Съешьте что-нибудь сладенькое. So reward the absence of the behavior. Так что вознаграждайте себя за отсутствие вредной привычки. It's very effective. Очень действенно. Now you want to reward even baby steps. И вознаграждайте себя даже за маленькие улучшения. Don't have to reward yourself for giving it up completely. Не ждите, когда вы полностью откажетесь от вредной привычки. Reward yourself for any small progress. Вознаграждайте себя даже за малейший прогресс. Okay, this is a really interesting one. И вот это интересный. And this is one that's in the scriptures. Он из Писаний. You allow yourself to do the bad thing at certain times and places. Вы позволяете себе делать нечто вредное только в определенном месте и обстоятельствах, в определенное время. Just like in a school, Совсем как в школе. we say to the children, okay, it's break time, go run and scream. Вот мы говорим детям: так, перемена, можете бежать и орать. So let's say during japa your mind is going all over the universe. Скажем, во время джапы ваш ум скачет по всей вселенной, So you say to your mind, okay, my dear mind, и вы говорите: ну, дорогой мой ум, at 8 o'clock in the morning, в 8 утра, for 10 minutes, на 10 минут, you can think about whatever you want. ты можешь думать о чем угодно. Just wait until then. Просто подожди 8 утра. Then you have to actually do it at 8 o'clock. И в 8 утра вы на самом деле должны это сделать. I know of some families who did this for arguing in the family. Я знаю некоторые семьи, которые ставили такое правило для ругани. They made an arguing time. Они себе назначили время ругани.
It worked very well. И отлично сработало. They say, okay, our arguing time is from 6 to 6:30 at night. Они говорили, хорошо, ругаемся с 6 до 6:30 вечера. Whatever you want to argue about, О чем бы вы ни хотели поспорить, we will do it then. мы отложим это до 6. And it worked very well. И отлично сработало. Krishna also does this. И Кришна так поступает. He says, you want to do this bad thing? Вот вы хотите сделать это плохое, You can do it in this circumstance. вот можно делать в таких обстоятельствах. If you're wasting time on the internet, Если вы тратите время на интернет, you can say, okay, I can do it from, 7 to 7:30 at night. вы скажите, я буду сидеть в интернете с 7 до 7:30 вечера. You can actually even get programs that will regulate that for you. И вы можете даже установить программу, которая регулирует вот это. They'll block the site Программа будет блокировать сайты, except for a particular time. за исключением определенного времени дня. My good friend said that's how she controlled her spending time on Facebook. Мой друг сказал мне, что так он ограничил свое время на Фейсбуке. She bought some program for her computer, Она купила какую-то программу компьютерную, and it blocks the sites и она блокировала сайты, except for half an hour. за исключением получаса в сутки. Okay, another thing you can do. We call it putting the behavior on cue. I don't know how you could Мы называем это have a time and place. правильное время и место. Okay, this next one I've gotten from Bhaktivinoda Thakur, Вот это я взяла у Бхактивинода Такура, and I found this personally to be very helpful. и лично для меня это очень помогло мне. And this is you take a vow. Это дать обет. Whatever you're struggling with, То, с чем вы боретесь, you can take a vow for 3 days, возьмите обет на 3 дня. either to cut down the behavior Либо уменьшить такое поведение, or eliminate it. или исключить его. And 3 days, the mind can handle 3 days. И ум выдержит 3 дня. Okay, I can do it for 3 days. Хорошо, 3 дня я смогу. Then at the end of 3 days, Когда 3 дня пройдут, you evaluate it. вы произведите оценку. And you say, okay, how did I do? И подумайте, ну, как я себя проявил? Was it easy? Was it hard? Было легко, сложно? Did I like doing that? Мне понравилось так? And if it was good, Если хорошо, then you can take a vow for another week. берите обет еще на неделю. If it didn't work out so well, Если не так здорово пошло, you make some changes, измените что-то. and then again 3 days. И еще 3 дня. Then after a week, Через неделю again you evaluate it, снова переоценка. and then you take a vow for 2 weeks. И обет на 2 недели. And then again evaluate, Опять оценка. then maybe a month. Возможно, уже и месяц. Maximum 3 months at a time. Максимальный срок 3 месяца за раз. Maybe it's, I won't criticize devotees. Возможно, я не буду критиковать преданных. I'll go to bed by 8:30 at night. Я буду в постели в 8:30 вечера. Whatever it will be. Все, что бы ни было. I'll only go on social media after I finish my rounds. Или я буду выходить в соцсети только после 16 кругов. So that's take a vow. Это принять обет. Okay. This is everybody's favorite. А вот это нравится всем больше всего, But it's not that practical. но не так уж практично. And that is change the situation. Поменяйте обстоятельства. Make some dramatic change in your life. Сделайте какую-то решительную перемену в жизни. Or some physical change. Или физическим образом измените что-то. So sometimes this is not appropriate. И иногда это неуместно, But sometimes it works very well. но бывает хорошо срабатывает. Maybe you get a different job, Поменять работу, move to a different place. переехать. Maybe you change your ashram. Возможно, сменить ашрам. Maybe you get married. Может быть, вы выйдете замуж, женитесь. Maybe you get renounced. Возможно, принимите отреченный уклад. Maybe you move to a different location. Может быть, переедете в другое место. Maybe you get a different job. Поменяйте работу. Sometimes, as I say, it just means moving your furniture.
Но, как я уже говорила, иногда хватает переставить мебель. Sometimes it's a simple change, Бывает простая перемена, but some change in your environment. но некоторые перемены в вашей среде Sometimes this is very effective. бывает очень эффективно. Okay? So change environment. Поменять среду. And the last one, И последний patience. — терпение. So for those of you who can't read the English, Для тех из вас, кто не знает английского, in the first slide he says, God grant me patience. на первой картинке «Боже, дай мне терпение». Then in the middle slide he's waiting. Посередине ждет. And in the last slide he says, hurry up. А на последнем «Ну, поторапливайся». The process of bhakti works. Процесс бхакти работает. If you also go through the ashrams in proper order, Если вы проходите через ашрамы в нужном порядке while you are practicing bhakti, и при этом практикуете бхакти, it is very effective. это очень эффективно. It does work. Это правда работает. Sometimes you just have to wait. Но бывает нужно подождать. And some desire or some problem will eventually just go away. И желание или проблема в конце концов просто уйдут. So patience. Терпение. All right, so now we have our list. Ну вот список есть. Thank you. So now if you can take out the list you wrote at the beginning А теперь вы достанете список, который вы написали в начале, and see which of these might work for which of the things that you would like to deal with. и посмотрите, какой из пунктов по решению проблемы работает для вашей проблемы. Каждый. So we have it here in Russian and there in English. Здесь у нас на русском, там на английском. And we'll just give you a few minutes. We'll just give you a few minutes. Мы дадим вам несколько минут. Мгм. Okay, now I'd like to ask you to do one more thing. А теперь я хочу попросить вас еще об одной вещи. Please pick one thing Выберите что-то одно, that you think you could do in the next week. то, что вы можете делать в ближайшую неделю. Either here Здесь, or after you go back home. либо по возвращении домой. And just make a little plan what you're going to do. И составьте небольшой план, что вы сделаете. Something that you can do at least to try for a few days. То, что вы можете попробовать хотя бы пару дней практиковать. One of the issues you'd like to solve, И это одна из проблем, которую вы хотите решить для себя. and what plan are you going to make? И какой у вас будет план по решению? If you can write it down, that's very good. Очень здорово записать план. We'll give you another 2 minutes. Еще 2 минуты на это.
Okay, we have about 10 minutes for questions if we have some of the mics. У нас 10 минут на вопросы. Есть ли микрофоны в зал? Do we have the mics for going around for questions? Do we have mics or no? Есть микрофоны? Есть у нас? Окей. Does that one work? Can you check? Харе Кришна. О, боже мой. Well, Hare Krishna to you too. Простите, Матаджи первая. Thank you very much for the lecture. My question is speaking about making Krishna satisfied. How exactly can we understand that he is satisfied, that he is smiling? И по-русски, говоря об удовлетворении Кришны, как точно мы можем понять, что Кришна удовлетворен, что Кришна улыбается? So Спасибо. somebody asked me this same question yesterday. Вчера мне задали точно такой же вопрос. It is such a good question. Хороший вопрос. Thank you for asking this question. Спасибо за него. Anybody who was here yesterday who remembers what I said? Кто был здесь вчера, кто помнит ответ? We'll see if I was a good teacher or not. Посмотрим, хороший ли я учитель. Shastra, Guru, Sadhu. Okay, so that's the first. We have an objective standard. Это первое, объективные критерии. What does it say in Shastra? Что говорят шастры? What do the sadhus do? Что делают саду? What are the instructions of Guru? Каковы указания гуру? If it's not there, Если там не находим ответ, Krishna doesn't like it. то Кришне не нравится. Okay, does anyone remember the subjective test? Кто помнит субъективный тест, проверку? I gave you some verses. Я вам стихи называла. Да. It's happiness. From the inside it's Bhagavad Gita 9.2. Excellent, thank you. 9.2 Bhagavad Gita. Very good. Отлично. I should have a plate of sweets to give out. It's Мне нужна rewards. бы тарелка сладостей раздавать. Yes, look at Bhagavad Gita 9.2. Да, взгляните на стих Бхагавад-гиты 9.2. There you get the subjective tests. Там ваш будет субъективная проверка. Does anyone know the Sanskrit for Bhagavad Gita 9.2? Кто-нибудь знает этот стих на санскрите? Starts with Raja Vidya. Видео. Раджа Гухьям Can we maybe say it Павитрам. together? Anyone who knows the verse? Кто-нибудь, кто знает стих? Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Prachaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Very good verse to learn. Отличный стих, выучите его наизусть. If you're making Krishna happy, Если ваши действия делают Кришну счастливым, Raja Vidyam, you'll get full of knowledge. то вы исполните знания, You'll understand things. вы будете понимать, что к чему. Raja Guyam, you'll understand the secret essence of things. Вы будете знать тонкую суть вещей. Pavitram, you'll feel very purified. По ветрам вы будете очищены. Pratyaksha, you experience it directly. У вас будет непосредственное восприятие чувственное. Agamam dharmam, your behavior will be very ethical and proper and religious. Вы будете вести себя согласно дхарме, религиозно, как подобает. Susukam, you'll be very happy. Вы будете очень счастливы. Does anyone remember the other verses I suggested you look at? Кто-нибудь помнит, на какие стихи еще я говорила обратить внимание? It's 12:13 through 20. Yeah. Very good, thank you. Excellent. 12 глава с 13 по 20 стихи Гиты. Bhagavad Gita 12:13 through 20. Okay. There Krishna tells you what he likes. Там Кришна говорит, что ему нравится. So in any situation, if you're acting according to those verses, or at least trying to,
И при любых обстоятельствах, если вы действуете согласно этим стихам или хотя бы пытаетесь, you know Krishna is happy. вы знаете, Кришна доволен. Microphone to somebody else. Микрофон где? Хари Кришна. Over here. Хорошо, работаем. Хари Кришна. Знаете, вот в жизни бывают такие ситуации, которые не зависят от нас. Ранний уход близкого человека, или же вас обокрали, или же, не дай бог, вы выиграли крупную сумму в лотерею, вообще не знаешь, что делать. In life, some circumstances do not depend on us. For example, a spouse dies early, we get robbed, or God forbid, we win a lottery. Как понять, кто в какой ситуации действует, Кришна ли это, или это действует Майя? Или же мы думаем, что хорошее значит Кришна, Майя, плохое значит Майя. Или же индивидуально нужно рассматривать каждую ситуацию. How do we know whether it is Krishna or Maya? We often think that if it's good, it's Krishna, if it's bad, it's Maya, or should we check every situation one by one? Once you tell Krishna that you belong to him, Скажите Кришне, что вы принадлежите Ему, he is taking care of your life. и Он будет заботиться о вашей жизни. Хари Кришна. So whatever happens to you is in Krishna's direct hands. И все, что будет с вами происходить, непосредственно в руках Кришны. From the day you say, "My dear Lord, I am yours," С того дня, когда вы скажете «Дорогой Господь, я Твой», he also says, "Oh, then you are mine." а Он также ответит «О, Ты мой». Хари Кришна. Вы вчера сказали, что когда не нравится служение, ум сопротивляется. А как быть в той ситуации, если служение нравится, но ум сопротивляется из-за страха, что что-то не получится? Как побороть этот страх? Yesterday you said that when we do not like the service we are doing, there is resistance from the mind. And sometimes I like my service, but my mind is resisting out of fear something will go wrong. What is there to do? Acknowledge the resistance, Дайте себе отчет в сопротивлении, then choose to let it go. и затем осознанно сделайте выбор отпустить его. Don't hold it and don't hate it. Не держите, не ненавидьте. Just, yes, I'm a conditioned soul. Просто, да, я обусловленная душа. I resist Krishna И я сопротивляюсь Кришне out of attachment, fear, anger. из-за привязанности, страха, гнева. There's some resistance, okay. Но есть сопротивление, ладно. Can I choose to let it go? Я могу осознанно отказаться от него, отпустить. It's that simple. Это настолько просто. Krishna says it requires practice and detachment. Кришна говорит, что для этого требуется практика и непривязанность. Now, of course, you should be engaged in service according to your nature, Конечно, вы должны найти себе служение по природе, but that's a different discussion. но это другой разговор. Хари Кришна. Hare Krishna. У меня такой вопрос. Я слышала на лекциях других духовных учителей о том, что когда какая-то ситуация происходит в жизни сложная, то нужно отдать ее Кришне. И вот сейчас я услышала о том, что нужно просто сказать один раз Кришне: «Я твой». И вот ум, он всегда ищет какие-то отговорки, и поэтому иногда возникает такая мысль: а достаточно ли один раз сказать Кришне, что я твой? Может быть, он не услышит с первого раза, или нужно несколько раз повторить, и что-то происходит, и ты думаешь: наверное, он не услышал меня в прошлый раз, надо еще раз ему сказать об этом. I'll give you the essence. Okay, so I heard from other gurus that when some situation happens, we are supposed to give it to Krishna, but you've just said that it is enough to say one time, Krishna, I am yours, but the mind is always looking for excuses, and when something happens, well, maybe Krishna did not hear me the first time, so... Well, we should be giving ourselves to Krishna at every moment.
Мы в каждое мгновение должны отдавать себя Кришне. It's not a one-time thing. Это не разовая акция. But still, once we've given ourselves to Krishna, he also takes care of us. Но все же, отдав себя Кришне раз, Он уже будет заботиться о нас. Is that Thank okay? you. Okay, we take one more. И еще один. And then this. Какие лучшие духовные привычки можно воплотить в своей жизни? What are the better spiritual habits that we can practice? You mean what kind of hobbies and recreation? Вы имеете в виду хобби и времяпровождение духовное? Да. That depends on what you like. Зависит от того, что вам нравится. Take something you enjoy, Найдите что-то, что доставляет удовольствие, that you like to do for Krishna. то, что вы бы хотели делать для Кришны. That's such an individual thing. Очень индивидуальное. Maybe you like to sing music for Krishna. Может быть, вам нравится петь для Кришны. Maybe you like to listen to audiobooks. Может быть, любите слушать аудиокниги. Maybe you like to write something. Может быть, любите писать. Maybe you like to build something. Может быть, делать руками, строить. It's up to you. Решайте сами. There was one famous tennis player, Был один знаменитый игрок в теннис, very famous man. очень известный теннисист. And when he met Prabhupada, И когда он встретился с Прабхупадой, Prabhupada said, play tennis for Krishna. и Прабхупада сказал, играйте в теннис для Кришны. He's a wonderful person. He's written many books related to Krishna consciousness. Замечательный человек, он написал много книжек, которые имеют отношение к сознанию Кришны. So tomorrow we're going to talk about how to have high quality time with Krishna in a busy life. И вот завтра мы поговорим о том, как качественно уделять время Кришне при занятой жизни. So even though we have a busy life with so many things to do, Хотя наша жизнь полна забот, how are we going to spend not only time with Krishna every day, but high quality time? как нам каждый день не просто уделять время Кришне, а делать это качественно. The day after that, we're going to talk about how to see Krishna everywhere. Послезавтра мы узнаем, как видеть Кришну везде. And then the last day, we'll look at how do we surrender to Krishna. А в последний день узнаем, как предаваться Кришне. Srila Prabhupada ki jai. Да.